皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. Have you ever heard Japanese people say something like 今夜飲み行かない? At first, it sounds negative, right? But actually, this is the very common way to invite someone in Japanese. Yes, a negative question can actually be an invitation. Sounds a little confusing, but don't worry. In this video, I will break it down and show you how to use it in real life. Are you ready? Let's get started. Let's start with the casual Japanese. You can take the plain negative form of verb, the nai form, and use it with rising intonation like 行かない?食べない? to invite someone. Even though it looks negative, it actually means do you want to blah blah? Why don't we blah blah? It feels friendly, soft and casual. You are not pushing the other person. You are just inviting them in an easy and casual way. Let's look at some examples. お腹すいたし、ランチ行かない?お腹すいたし、ランチ行かない?今夜映画でも見ない?今夜映画でも見ない?週末暇ならうちに遊びに来ない?週末暇ならうちに遊びに来ない?ちょっと時間あるしお茶でもしない?ちょっと時間あるしお茶でもしない?後でみんなで写真撮らない?後でみんなで写真撮らない?帰りにコンビニ寄らない?帰りにコンビニ寄らない?このアプリ使ってみない?このアプリ使ってみない?When you want to sound polite, especially with someone you don't know well, a coworker, or your senpai, you can use the polite negative form, blah blah, ません plus か like 行きませんか?食べませんか? This is similar to saying, would you like to blah blah. It sounds polite, soft, and very natural in everyday life. Let's look at some examples. 今夜飲み行きませんか?今夜飲み行きませんか?少し休みませんか?少し休みませんか?コーヒーでも飲みませんか?コーヒーでも飲みませんか?今度時間が合えば食事でもしませんか?今度時間が合えば食事でもしませんか?座禅一回やってみませんか?座禅一回やってみませんか?またみんなで集まりませんか?またみんなで集まりませんか? In Japanese, people often prefer soft and polite ways to invite someone instead of sounding too direct. That's why these negative forms are so common. Now, when someone invites you using one of these patterns, there are many natural ways to respond. If you want to accept casually, you can say something like
行く。行く。いいよ。いいよ。いいね、行こう。いいね、行こう。いいね、そうしよう。いいね、そうしよう。If you want to accept politely, you can say, はい、行きます。はい、行きます。はい、ぜひ。はい、ぜひ。いいですね。行きましょう。いいですね。行きましょう。いいですね。そうしましょう。いいですね。そうしましょう。And if you want to decline, you can say, ごめん、今日はやめとく。ごめん、今日はやめとく。すみません、今日はやめておきます。すみません、今日はやめておきます。その日はちょっと忙しいかも。その日はちょっと忙しいかも。その日はちょっと忙しいです。その日はちょっと忙しいです。また今度にしよう。また今度にしよう。また今度にしましょう。また今度にしましょう。That's it for today's lesson. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for the next video. I love to hear your thoughts. Please leave a comment down below and let me know what would you like to see in my future videos. Thank you for watching. Stay tuned for upcoming videos. ではまた。